you? Very well. I'm wonderful. All right. Today's finally Friday, huh? How does it make you feel? How do Fridays make you feel? When it comes to me, I like Friday. I usually I relax in this day in after hard work of during work week. Is that? Yeah. Hard work during work week. Of course. Why not? All right. Sounds good. So Friday's like a little, I don't know, a little weekend maybe, yeah? Do you sometimes not work on Friday? I work at Friday, but usually it's a short work day for me. I understand that. All right. But usually, let's say on Friday, not at Friday, yeah? On Friday. I work on Fridays, but usually it's a short day for me. Okay, not bad. All right. So what's the plan for today? Also a short day? What will you do after the lesson? After these lessons, I have Italian lesson, and in the second part of the day, I go to my daily training, swimming training, and in the evening, we will go outside with our kids because whoever is fine today, and maybe we will go to как она забыл. What's up? Как бы on the hills. Yeah. Slide from the hills, yeah? Yes, because we have fresh snow on the outside. Very cool. All right, so fresh, I like that. Fresh snow or freshly, all right, fallen snow. Just another way of saying it. All right, fresh snow sounds beautiful. We just used it a little differently. Freshly fallen snow. All right, I like it. You're getting better. All right, so not a single mistake. All right, good stuff. Not bad. That's a good plan. All right. How's the Italian learning process? Do you find it to be easier or more difficult than English? It's when it comes to me, it's more difficult than English because there are different, не знаю, I think that it's different groups of languages and constructions of conversations not similar, and but when it comes to my wife, it's more easy for her because she learned French in school, and she learned Italian pretty easy, в отличие от меня. Unlike me. Unlike me. Mm-hmm. All right, so unlike, let's do it like that. All right, unlike you, unlike me, and like that. So we got that, them, and so on. Okay, natural. So she has basically a natural tendency to learn languages. Yeah. Learn languages. Natural tendency to learn languages. Yeah.
Tendency. Тенденция то, что I like in Russian. mm, Natural tendency. That's good. All right. Sometimes if you have questions, does she help you? Sometimes if I In Italian, if you have questions, does she help you? yes, she helps me. For example, today she helps me do my homework, and I ask her как так переводы, Translations, yeah. Да, translations, and she как бы она she told me tells me all words, которые я спрашивал. Unknown, let's use that. Known, какие слова? Unknown, противоположное. Unknown words. Words. Unknown, it's an adjective, из-за этого S никакой здесь никогда не будет. All right, so unknown, all right, знатные, так сказать, знаменитые в плане, люди их знают. И, конечно, unknown word sounds good. All right, so she tells me. Let's keep it in simple, present simple. She helps me, she tells me. She always does that. Homework. Absolutely. So we can say it both ways. She helps me to do my homework, or she helps me with doing my homework. That's all. Easy stuff. All right. Unlike me, that's pretty easy. Natural tendency or natural ability. Ability, I think it's very easy. Yeah. Ability. Возможность, of course. Yeah, of course. I would have to say, какой будет перевод здесь? I would have to say that Italian is more difficult than English. Я бы хотел сказать. Я бы хотел, это бы wanted to say, было бы хотел, а здесь я бы сказал просто. Сказал, да. Of course. Use that. So I will have to say yes. Еще раз. I will have to say yes. Will я слышал второй раз, из-за этого переспросил. I would do it. I would, I will. I will have to say yes. Это более уверенно. I will have to say. I would have to say, это как бы я бы сказал, это мое мнение, сугубо, так сказать, сугубо субъективно. So I was like, I think, kind of like that. I would have to say. All right. So nice. Speaking of snow, by the way, freshly fallen snow, it has been snowing nonstop for a couple of days now, I think. Yeah. Yes. Excellent. See? It was snowy. It was what? It was snowy. Love выкинем. Snowy. It was snowy, of course. All right. Is that a good thing or a bad thing? Do you feel like enough is enough? Enough of the snow. Come on, spring, where are you? Do you feel that or no? Because it's Moscow. Spring, usually spring in Moscow start, как сказать, по календарю on March. All right, so yeah, calendarically speaking, I guess, if we base on our typical calendar, when spring arrives, yeah, it's going to be when? In March. Moscow's typical. All right, so let's do it like that. Typical spring or thaw, right? It usually happens or comes in March. All right, we talked before about thaw. Please remind me what it means. Thaw. We talked about it, I think, yeah? Yes, not a tiny. Of course. In English, another word for thawing, it's an word for как он Here it is. One letter is missing. Mild. Yeah. Mild. Another word for, so very easy if you want to say something like another word for this is that, kind of like that. All right, so yes, of course, use this one. Well,
Kind of like makes you more natural. So do you want spring to come to Moscow? Let's read Yes, that. Yes, I do is like straight answer. Well, if kind of like that. Well, if we talk about Moscow, so let's do it like this. Do you want spring to come to Moscow? Well, if you talk about Moscow, typical spring, it's usually happened in March. Yeah. All right. It usually happens. I apologize. I keep writing Happens. happen. All right. So it usually happens in March in Moscow. Yeah, absolutely. So cool. You can still enjoy winter. You can still have fun in the snow. How much of it do you have? Tell me. What's the actual snow amount? What's the accumulation? Snow accumulation. What is it? Tell me. Сбор снега, что ли, какой-то? All right, накопление. Accumulate как аккумулятор звучит. Аккумулятор накапливает энергию, из-за этого то же самое. To accumulate — накапливать. What's the snow accumulation? Accumulate. So tell me. Так. Накопление снега в сантиметрах. Tell me. How many centimeters? Something like that. Или... Как в чем измеряется, что ли? Можно сказать in centimeters or knee high. До чего? До knee, до ankle. Tell me. Ankle и knee чаще To всего, of accumulate course. in centimeters. Well, you should give me the number of centimeters. 5 centimeters. In the US, it would be inches. It'd be like, 2 inches, So you can say ankle or knee high. Yeah. Ankle, помним, да, что такое? No, ankle. Knee. I think you should know what knee is, yeah? No, колено что-то. Of course. All right. Yeah, of course. All right, so ankle, колено, of course, and knee, basically your foot. So, like, in other words, как щиколотка, до щиколотки. That's also, we can use ankle high or knee high. So what's the snow accumulation? 5 centimeters. All right, it's about 5 centimeters, something like that, or 10 or 15, you can say whatever. All right, or knee high. That's all. You understand? Ну, по колено, да? Yeah, можно сказать knee high, по колено, ankle high, как бы, немного по щиколотку, либо в сантиметрах, конечно же. Maybe, you can say something about, or it's about, or somewhere about, kind of like that. Somewhere about, like, 20 centimeters, or somewhere about knee high. So what do you think? How much snow did you get last night? Секундочку. Yeah. У вас 20 градусов или это что-то... 20 градусов? Нет, не пугайте меня. Я сейчас урок закончу и побегу на улицу. Нет, это Буэнос-Айресе. Да, это не нас. Я думал, как так. Мы же в одной стране, что такое? Это несправедливо. No, я не знаю, почему каким-то магическим... У нас 6 градусов. Да. I don't know why. У меня никто из студентов в Буэнос-Айресе не живет. Я не знаю, почему. Может быть, я говорила это в регионе. I don't know, да, я согласен. So, yeah, Буэнос-Айрес. Разговор просто был из-за этого. Из-за этого оно вот здесь сохранено. Я бы по-другому не лазил бы никуда. Я думал, как так. Согласен. Вы такие, я знаю, Сочи теплый, но не настолько, да. Today we're going to have 9. Well, it's not that bad. This is our weather. It's like 10, sunny at least. We got some sun. It's not that bad, but hopefully it's going to come to an end. And next month, or in the middle of next month, what is next month, by the way? Tell me. Now it's January, and next month is? February, of course. February. Yeah, totally. But it's going to be a very special February. Let's look at it. Look at this. In this February, we're going to have how many days? 29 of February. Mm-hmm. Something special about that, because usually we have how many days? 28. Exactly. All right. Высокосный год будет leap year. That's all. Как? Leap. Leap перепрыгнуть. Leap year. That's all. Leap year. Mm-hmm. Перепрыгивающий год. That's all. Leap — это в прямом смысле. Через лужу, например. Leap, like jump. All right. Leap именно подразумевается, гладкое, так сказать, перепрыгивание в таком контексте. Именно вот так вот. Jump — это больше like... All right. Jump year мы сказать, конечно же, не можем. So anyway, yeah, leap year. All right. Or to leap. All right. Просто как бы перепрыгивать, как бы leap over, как бы перепрыгивать сюда.
именно с аккуратностью, с осторожкой, так сказать. All right, so yeah, this year, this is it. That's what we're going to get. That's pretty cool. Do you think something unusual happens when it's February 29th? Something unusual happens on February 29th. What do you think? What do you think? Anything unusual? Or it's a typical day? When it comes to me, it's a typical day. Не знаю, I don't know any праздников, либо еще чего-то. Any holidays or anything like any that? holidays on which day? Yeah, those are some of the easy questions. Like if you have nothing to say about it, just say nothing. That's perfectly fine. So I don't know. All right, so any holidays or anything like that. Not every answer should be like an essay. Trust me, this is fine. All right, so cool. Hey, listen, do you know any people who actually have a birthday on the 29th of February? You know anyone? I don't know anyone. I see. Do you know any people who actually have a birthday on the 31st of December? That's also a pretty cool date, yeah? 31st of December. У кого-то у меня есть, но я не помню, у кого, но у кого-то есть. In English, please. У меня есть кто-то, неопределенное местоимение. Use it. I know one of my friends, but I forgot who is it. Ну, у кого-то есть, забыл. Кстати, не поздравил в этот раз. Yeah, in English, please, не поздравить, как бы. It's old my friend. My old friend? Old friend. Yeah, it's my old friend, okay. I don't So I didn't congratulate. I didn't. Нет, я не общаюсь с ним часто. I don't. Okay. So tell me in English. Вот я и хочу. I don't. Okay. Если по жизни, значит, I don't what? Как общаюсь? Что такое-то? До этого момента все было шедевр просто. Вы меня удивляли. All right, that's okay. Мы помним фразы. Ну, мы банально можем говорить talk, конечно же. Talk. Ну, да, я что-то хотел. I don't talk to him. All right, so на самом деле мы искали бы фразу, правильно? To stay in touch or keep in touch, yeah? Да. Yeah, let's use that too. It's beautiful. Let's use that. I keep in touch with him. I don't. I don't keep in touch. Keep in touch. Well, keep in touch means talking to him. Держать связь. А я не держу связь. I don't keep in touch with him, yeah? With him for a long time. Если мы for a long time, у нас грамматика меняется. Здорово, что вы такие вещи делаете, потому что таким образом мы можем исправить. Получается, вы здесь констатируете, что я с ним не общаюсь, точка. А я с ним длительное время не общался. Do it by yourself. Как нужно перефразировать? I have been. Нет, это отрицание. Have been, отрицание должно быть. Тогда I haven't. I haven't been. Так, не been, I haven't. Так. Попытайтесь сами, если нет, я скажу. Kept in touch. Нет, Окей, kept, если выберем, тогда be не нужно, правильно? Been, если выберем, тогда continuous у нас пойдет. Получается, I haven't been keeping, thank you, in touch with him for a while, например. For a long time, of course. For a while. All right, so, or for a long time. It's also good. And the next one we can do perfect simple. Present perfect simple. I heard kept. That's a good one. I haven't kept in touch with him for a while. For a long time. Of course. Yeah, that's all. Good stuff. Don't forget about that. So if we're focusing on the amount of time, how long, perfect. If we're just saying out loud, I don't like it. I don't keep in touch. I don't stay in touch with him. So yeah, simple, present simple. All right, or the easiest, I don't talk to him. So I didn't congratulate him with his birthday. All right, the other thing. Если что-то не могу вспомнить, мы смело можем использовать I can't put my finger on it.
All right, that's all it means. Положить палец на что-то имеется в виду, как бы догадаться, имеется в виду, что-то есть, but, ну, не знаю конкретно, kind of like that. So that's all it means. All right. So let's just check it out. So like fully understand something. Если can't, all right, so отрицание, конечно же, значит, we can't explain. Let's read that. We use this expression. We use these expressions to say that we can't explain or fully understand something. Exactly. So in other words, you know that you have a friend, but I don't know who it is. I can't think of a name. Like, honestly, is it John? Is it Mike? I don't know. We got it, right? So I can't put my finger on it. Что-то вертится, кружится, примерно понятно, но конкретно непонятно. Is this clear? It's clear. All right. So anyway, let's just, something seemed, let's do that one. Let's read this example. Something seemed to be wrong, but I couldn't put my finger on it. I couldn't put my finger on it. Понятно, да? Что-то странное, но но прочтем все, переводим. Противоположное, да, что такое? No, не противоположности, ничего нету. All right? Что-то seem выглядит или выглядело в прошедшем не то, не так, но я не мог в прошедшем именно положить мой палец на это, другими словами, определить, что именно, понять, что именно. Но я знаю, что что-то не то. Например, что-то не работает в какой-то, не знаю, технике, electronics, и вы такие, ну и нет, я понимаю, так не должно быть. Вот, это то же самое. All right? Definitely use that. Very simple stuff. One thing we know about idioms, they're easy. They're easy to use. They don't have any sophisticated, difficult words. Все слова в идиомах, они очень легкие. И смысл в идиоме очень легкий. Правильно? Фразеологизм, когда мы с вами используем. So it's easy stuff. So please use that, okay? Okay. You make another example with an idiom. What idiom can you make an example with? Именно с этой идиомой? Любой, абсолютно. Any example. Любой, тот, который вы запомнили уже. I did my homework, and it was easy peasy. Easy peasy, I like that. All right, good job. And it was easy. Good job. All right, let's, yeah. Bob, it was my easy uncle. peasy. And the continuation of that, lemon? Lemon peasy, sweet squeezy. Squeezy, exactly, right? That's the continuation. Yeah, if you want to say the second part, you can. All right, but usually people say, easy peasy, kind of like that. All right, speaking of Rome, by the way, I mean, if we're talking about Italians and things like that. All right, when in Rome. All right, это то, что касается очень часто всю, соответственно, идиому, если она достаточно длинная, не говорят. Почему? Как бы, ну, ты меня поймешь, так сказать. Из-за этого when, соответственно, in Rome. Из-за этого вот это можно услышать. When in Rome. You like Rome, you like Italian, obviously. All right, and it means what? Вот так догадаться невозможно. When in Rome. You understand what it means? Это идиома, на самом деле, ну, так сказать, половина ее. You understand what it means? Догадаться можно? Ну, вряд ли. I don't think so. Где-то в Риме. Или когда-то в Риме. Когда ты в Риме, все верно. Полноценно же, конечно же, она будет звучать when in Rome, do, right, do as the Romans. Как бы со своим самоваром, да, никуда как бы, ну, не едешь ты туда, так сказать, если мы рассмотрим что-то наподобие. So, yeah. And это к тому, что, например, если, ну, понятно, если я посещаю какую-то местность, то нужно прислушиваться к этой местности и к округу, и, так сказать, right, не делать ничего то, чтобы заставило других людей обидеться. Right, so kind of like that. Там едешь в Турцию, соответственно, определенные нравы их надо уважать, или там едешь куда-то на какие-то острова. Obviously, we got it. So that's the same thing. Получается, как бы законы в Риме, они только работают в Риме, так сказать, и надо их уважать. Концепт такой. Я это к чему говорю? Порой люди, если используют такую идиому или другие некоторые идиомы, не говорится все полностью. Например, зачем ты это сделал? Например, на пляж пришел и шапку большую взял от солнца. И somebody asks, why did you take this hat? You know, this huge sombrero. And you say, when in Rome. Имеется в виду, так я будешь на пляже. В таком контексте. И это к тому, что всю повторять не обязательно. Тот человек, кому сказано это было, он поймет с полуслова. Let's use that. Then, when visiting, let's read it. Then visiting a foreign land, follow the customs of those who live in it. Yeah, it can also mean when... It can also mean that when you are in unfamiliar situation,
You should follow the lead of those who know the ropes. Absolutely. All right, unfamiliar. Let's use that. Unfamiliar. Незнакомая. Абсолютно верно. Ropes. Мы знаем rope. Так, правила какие-то, может быть, не знаю. Веревки. А это Да. традиции, все верно. Традиции, Это да. все верно. So rope это веревочка, традиции в этом контексте. So let's use it like that and just write it here. Yeah. So when visiting a foreign land, what kind of land is foreign? Ну, как бы English, зарубеж. please. It's It's another word for? It's another word for сейчас как она? Abroad. Как бы, не знаю. Or abroad. All right. Переводить на русский это здорово, потому что вы сразу поймете один на один, как бы, какое слово. Из-за этого, если вы заметили, да, часто студент, меня спросят что-то, я сразу, yeah, sure, it's not a problem. Это здорово, но в вашем случае нужно популяцию вокабуляра выращивать, так сказать, свое иметь. Из-за этого нужно в разговоре, when you speak English, you should just say this word or a synonym or another word. Или фраза объяснить. Аналог такой же будет. Старайтесь это пока делать. All right. So foreign is another word for abroad, of course. International. Yeah, totally. All right. Anyway, customs. Another word for customs is what? It's a word, так, it's не знаю, как аборигенс. I think traditions, yeah. Customs. All right, It's so another word for traditions. Традиции, customs. Understand. Yeah, kind of like that. All right, so it can also mean that when you are unfamiliar, well, you got that, you should follow the lead. We did the word lead, leader, leading. Very easy, I think, yeah? You should follow lead. Follow, следовать что? Uh, След, получается, lead. All right, follow the lead. Да, это не так актуально, я имею в виду, это с собаками, можно сказать, как бы унюхала собачка что-то и такой, follow the lead, как бы давай. All right, lead это именно то, что линия, так сказать, невидимая вот эта собаки, но она ее чувствует очень хорошо. All right, so anyway, we got it. And you should follow the lead of those people who know the ropes. Выражение know the ropes, знать веревки или другими словами пути местный, так сказать, знает, как выпутаться из какой-то ситуации или просто знает в прямом смысле, как отсюда пройти до туда и все. Know the ropes. Глагол, конечно, let's just use that like that, actually. All right, that's all. So, when in Rome, kind of like that. So, if you went to the beach, you're putting sunscreen on. Like, what are you doing? Hey, when in Rome, you gotta do it. Как бы нужно это делать. Это часть этого всего. Вы же на пляже, правильно? Like that. That's all. С чего это все началось? И это к тому, что easy-peasy можем использовать отдельно как есть. Не обязательно заканчивать и говорить lemon squeezy. Если хотите, закончите и все скажите. Если нет, hey, easy-peasy. All right? Либо when in Rome. Any questions about that? All good. All good. Excellent, excellent. All right, cool. Again, idioms are easy. Definitely use them. All right? So at home, try to remember them. We're not going to go crazy now with remembering them, but next time I'll ask you, you should really give me more than just one, you know what I mean? So definitely, and try to use them, write them down, remember them. We had many of them, all right? And then just use them as an example. All right, don't forget about that. All right, cool. So yeah, we don't have 23 people in South America have 23. Lucky them. All right. Now, did the kids go to school today? Today's Friday. I assume they did, yeah? Did the kids go to school today? Today, Arena stayed at home because she так, сейчас. She has sick from, я не знаю, может, есть, склоняется, sick, болеет. You should tell me. Это вы мне должны сказать. Ну, я не помню просто. Ну, как бы правильно, неправильный глагол. All right, so you tell me. I hope you had some time to think about. Can you do something with the word sick? Tell me. Arena stayed. We got to hear that. All right, ED, you can hear that. Arena stayed. You can hear that. All right. Give it your best shot. Give it your best shot. It's another idiom. Give it your best shot. Oh,
Like, do your best. She has sick from Wednesday and That's okay, давайте долго не думать. Подсказка уже здесь, надеюсь, это видно. Get sick – это болеть. Sick – это не глагол. To sick мы не можем так использовать. Из-за этого мы знаем, если по-русски это что делать, болеть, это очевидно. Очень часто порой в английском на помощь придет глагол get плюс прилагательное. Этим самым мы сможем перевести как заболеть. Но два слова, увы, понадобится. Alright, so don't forget about that. Если мы не можем найти конкретный глагол в английском, который имеется, ну, по-русски, соответственно, мы имеем get. Подумайте об этом правиле. Alright, cool. Обратим внимание. Конкретный день got sick. Прошедшее время. Today is Friday. This is Wednesday. So past simple. А что если сказать другое? Аналогичный пример, который у нас до этого ныне уже был. Я и хотел сказать, Wednesday. она все еще как бы болеет и остается дома со среды. То есть это present perfect simple, да, получается? Simple, какой simple? Разный может быть. Скажите, я не хочу подсказывать. Ладно, сейчас соображу как-нибудь так. Я уже подсказал, что мы делали эти два примера. Уже было у нас. She has stayed at home from Wednesday because she has got sick. Because she got sick. All right. That's cool. So perfect мы с вами simple, perfect, present perfect, simple мы используем в начале. Of course, you can see that she has stayed at home from Wednesday or since Wednesday. All right, so because she got sick. Вторая часть будет уже simple, past simple. All right. Либо, конечно же, просто мы скажем she has been sick since Wednesday. All right. Like that, all right? We know that perfect, they really love since, and another preposition. Which one do they like? Present perfect continuous, for. Другой предлог, правильно? So they really like for and since. То же самое. Since Wednesday прошло уже 2 дня, используем for. Say the same thing, use for and days, 2 days. For 2 days. Say it from the beginning, please. She has been sick for 2 days. Yeah, of course. Yeah. All right, so she's home. Yeah. She's home. She's home today. Так, she's. Yeah. She's home today. Kind of like it. So, из-за этого. All right, I understand that. So, what symptoms does she have? What symptoms does she have? Так вот. A couple of examples. Symptoms. What symptoms does she have? Так. She had temperature yesterday, but today she has been better, and we decided that так. Так. So we decided that she should stay home? Да, she stayed at home. A couple days. For a couple days. Of days. Very good. Alright, на самом деле я просто хотел там кофе или что-то такое, отработка, ничего большего. Какие мы знаем симптомы? Просто это никак не связано с Ариной. Просто в плане темы sickness. Headache. Cough, headache. Ну, я, наверное, не What знаю. else can people have? Насморк как, Бежит нос, подсказка. Бежит, такой убегающий, так сказать. Runny nose. Runny nose. Right,
Бежать, так сказать, runny Сейчас. nose, we got it. Anything else? Не знаю, кашель как он. Cough, we talked about that. Как? Cough, cough. Коф. Yeah, cough. We talked about sickness. Фанатеть с этой темой не будем, она не особо приятная, конечно же. Alright, из-за этого я к тому, что we did talk about it, of course. Alright, Я, здесь мы... честно говоря, никогда не это... Нет, эту вы никогда не тему. болели, потому что чаще всего я Нет, эту я тему имею обсуждаю в со виду, студентами, кто больные. эту тему не пытался никогда. Я вот помню хедейки, наверное, все. Окей. Окей, если этого не особо было, давайте просто Не изучал пробежимся. в этот Ache – момент. это на самом деле полбеды мы уже прошли, потому что часто можно ache использовать с другими, так сказать, частями тела, и в прямом смысле ache. Ache – это ноющая боль, из-за этого headache, соответственно, головная боль в прямом смысле. Alright, здесь мы это не найдем, как вы видите, ache ничего больше нет, на самом деле это ache распространенный суффикс, который мы можем использовать. Давайте let's open something else. Alright, sickness, let's do some other file. Let's open this one and see what this one is. Alright, now this one has a little bit more examples with ache. Alright, более актуально, не обязательно болеть и кашлять. Боль любая, она вызывается, если, еще раз говорю, она ache, такая ноющая, будет в конце ache. Спина болит у него. Backache. Давайте прочтем все. Asthma. Asthma, backache, a broken leg, Yeah. a cold. A cold, это что значит в переводе? Very easy, I think. Морозит, может, как-то. Вы должны распределять часть речи и догадаться перевод. А cold – это какая часть речи? Просто я услышал морозит, что делать это глагол. Здесь нету It's a глагола. noun. It's a noun, thank you. Часто люди говорят cold – это холодно. Ну да, холодно – это adjective. А здесь написано. Из-за этого здесь не зря же пишут Они могли просто cold написать. Там много людей были бы в заблуждении. А здесь cold. Значит, существительное или другими словами простуда. Серьезно, никогда темы не было этой. Она на самом деле очень легкая. Не зацепили мою как-то мимо. That's cool. That's cool. Alright, so простуду имеет, из-за этого, например, говорится to have a cold, конечно же. Если человек же холодно ему, это не простуда, cold, как мы скажем? Мне холодно. Frozen. Прям замерзшие. Cold используем. Направление правильно. I'm я слышал дальше. I'm colder. Не надо ничего менять. Форму мы не меняем. Cold какой? Холодный, получается. Я холодный, имеется в виду, мне холодно. I'm cold, of course. Мы видим, что это adjective. Надеюсь, это, конечно же, adjective. Понятно. Давайте запишем. А здесь, конечно же, что будет? Noun. Noun. Yeah, of course. Very easy peasy stuff, yeah? Let's do it like that. Make it colorful. Like this. Alright. Путаться невозможно. Alright, so, когда говорит человек имеет простуду, это будет именно не I am cold, а и будет говорить I have a cold. Из-за этого нельзя подумать, что одно... А откуда мы знаем, что он холодный или простуда у него? Понятно. Alright, anyway, next, please. То, что мы искали, ко и F на выдохе. Cough. 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 Глагол то же самое. Кашель будет, конечно же, cough. To cough. Next. Cough. Earache опять видим. Earache. 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 Of course. Next. Fever. 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 Fever, of course. Let's do an E here. Let's go back. Next. Flu. The flu. Fever. Fever это температура. Да, он прям горит. High temperature. Давайте это запишем. High temperature. По-русски. I know, I see that. That's awful. All right, high temperature. Why was it incorrect then? It's correct. All right. Anyway, let's go back to the flu. The flu. Next. Headache. Heartburn. Heartburn. Изжога. Heartburn. Heartburn, как бы жжет, где сердце, так сказать, конечно, звучит гораздо больше, чем изжога, но, увы, это значит, это heartburn. Measles. Yeah, measles is something else, like корь, something like that, I think. Ветрянка это у нас chicken pox. Alright, so с этим давайте не фанатетесь, у нас не было еще насчет sickness, да, давайте как бы, они тут у нас что-то посерьезнее. Rash это сыпь, это гораздо лучше. Так что да, как бы measles, корь, я не думаю, насколько оно будет важно. Главное, запомним все остальные с ache и cough,
конечно же, fever, cold, есть что запоминать. Measles это потом можем запомнить. Как часто мы, так сказать, об этом будем говорить. Rash, вот это нормально. Rash это сыпь. Она может быть всего чего угодно. Rash. Ее тоже имеют, конечно же. И кто-то скажет, например, he has a rash. Next. This is also very simple. Sore throat. Sore throat. Sore это воспаленные. Exactly. Alright, so нет смысла мне здесь как бы записывать, потому что эту распечатку я вам вышлю, обязательно отработайте те легкие слова, которые ассоциируем с болезнью. This the same thing. Stomach ache. Единственное отличие это Brit, UK. Alright, so they say it separately, как бы stomach и ache. Получается как живот, живота боль. Ну, по-английски пишется, по-американски все вместе слитно, но все остальное такое. Stomach ache. Next. Sunburn. Sunburn. Toothache. Toothache, of course. Toothache. So, те, которые мы исключили, можете на них не обращать внимания, но все же остальные обязательно нужно знать. Very easy stuff, okay? Okay. All right. Now, we know that we use it with have. Эти все многие вещи, это наличие проблемы, значит, их имеют. Из-за этого люди говорят have. He has, I have, they have. Понятно было. So, when you hear, let's read that. When you hear that someone is not well, then you ask. You can ask. When you can ask. What's the matter? What's wrong? Yeah. Matter, помним, что такое matter? Значение. Стряслось в таком контексте. Right, so matter. Matter это значит само по себе слово to matter. Right? Как материя, или другими словами, если это материя, значит, она образуется, значит, это что-то. То, что я могу трогать, видеть, из-за этого это значимая вещь. So, matter. Например, можно сказать it matters. It matters. Часто можно услышать. Это значит, это имеет вес, как бы. I care about that. I care about it. Как бы мне оно что-то значит в таком контексте. Right? Либо человек говорит забудь. Когда он будет отрицать это matter, получается, он скажет it doesn't matter. It doesn't matter, конечно. Like, hey, listen, I have a question. Yeah, what's up? Forget it. Doesn't matter. So, как бы like that. Right? Либо в прошедшем. It didn't matter, правильно? It didn't matter. Right? Уже как бы новые слова появляться могут, но грамматику вы уже знаете, вы играете как хотите. Alright, so next. And the person who? And the person who is sick or has a health problem may respond. I have a health problem or I've got. All right. Вы знаете, что I've got это то же самое, просто предпочтение I've got будет чаще в Британии, и тогда, когда в Америке будет чаще говорить I have. Right? Так что частая проблема, когда люди используют I've got, они просто забывают I've got. И got у них пропадает. Из-за этого, например, люди будут говорить там I've или I've, короткая форма. Короткая форма с have не существует. Мы можем только использовать I've, когда говорится got. Получается, если человек говорит, я имею машину, я имею стол, и он хочет использовать I have a table, сократить и сказать I've a table, конечно же, нельзя. Проблема, почему нельзя, вам понятно? Сокращения работают только с какими глаголами? Вспомогательными. А здесь have это основной. Никакой основной глагол никогда не будет уменьшаться. Сокращений они не имеют. А здесь же у нас он помогает нам. Из-за этого тут бы I've got. Потому что все внимание падает на имеет. God. That's all. Any questions about this? What's clear? All right. Sounds good. Check it out. So these are easy questions. Let's just read them. How are you? Next. How are you? How are you today? How do you feel? How do you feel today? Very good. All right. Well, and the answers are pretty easy. Not so good. Terrible. All right. Увеличение только единственное на эти два. Посмотрите. All right. Sick, понятно. Awful. Мне кажется, тоже очень легко. Вот эти два последних. Да. Тоже как бы похоже. Miserable это уровень пониже, чем просто sick. Awful ужасно, terrible ужасно, тоже степень повыше. А miserable это просто отвратительно. Miserable. Right? Anyway, miserable также переводится как несчастный человек, там, например, вот, несчастный в плане, там, что ты ничего не делаешь насчет этого, как бы в таком контексте. Сам себе, так сказать, яму роет. Если что, можем такое тоже использовать. Но в целом, we're talking about sickness, so that's all. Fantastic. Все остальные позитивные, легкие. All right, so, and the person can say, I'm sick, I feel sick, not so good, not very well. That's all.
Anyway, let me just send you that. This is the same thing. Это можете сами просто прочесть. Если будут какие-то вопросы, обязательно мне скажите. All right. Anyway, let's move away from sickness, the topic of sick. I hope Arena feels better, of course. All right, so do you think next week she'll go to school? Will she go to school next week? Yes, she will go to school on Monday. That's good. On the next week. That's good. Yesterday we had a class. She sounded wonderfully. I mean, everything was just nice, you know. So yeah. All right, let's move on to this one. Now, what do you think this is? Tell me. What does it look like? На прошлом уроке было. У нас с вами было. All right. Как это называлось? It's a lottery. Как там? Not a lottery. Порой тема возвращается в надежде, что студент просто пройдет это как горячий нож сквозь масло. Подсказка здесь написана. It's a gift card. Yeah, it's a gift card. It's a gift card. В двух словах у нас это было, которые люди дают на день рождения другим людям. Which people как gift to как бы each other for birthday, for example. You can spend money from the gift card. You cannot spend, тратить это, you can put money. You can put money on, all right, on a gift card. On a gift card. And gift it. All right, okay. So that the person who got it can spend it, yeah? Yes. Who received it? What does it mean to receive? Сейчас так, to receive, что-то. Receiver, то, что получает сигнал, значит receive. Что делать? Получать. Receiver, да? Благодаря ресиверу мы сигнал, соответственно, можем получать. So that's all то же самое. So the person, so that he received it, all right, can spend. Naturally. Let's read everything. Our level is not so different, so it's fine. Our level is not so different, so it's fine. Absolutely. So that we're like in the class, you know, we're like at the lesson present, it's perfectly fine. All right, sounds good, sounds good. Let's check it out. Give me 2 words. We talked about them. What are they? Расцарапывать, убирать и отклеивать. Give me 2 words. Так. How do we use this card? What should we do? Tell me. You can you have to fill sticker and not feel. You don't feel anything here. Peel. Let's do You have to peel off. Peel. Peel off. You have to peel off. Отлично. Peel можно запомнить, как бы на главное пи поменяйте. You have to peel off the sticker to card. To card, там это глагол должен быть, чтобы глагол увидеть номер. To see number. Конкретно the number. To see the number. All right. Now this one, it's not a peeling process. It's something else. This one, bottom one. You have to scratch. Scratch off. Scratch off. Have to scratch off the line, right? To see. Line to see. The number. Line to see the number. Yeah, absolutely. All right. Don't forget about peeling. Very easy stuff. Scratch off. Same thing. All right. Peel отклеивать and scratch отцарапывать. We talked about scratch off lottery. Remember scratch off lotteries? Didn't we talk about this? I think we did. Did we? Yes, I did. Did we talk about this? Так. Did we talk about scratch off lottery? Об этом говорили? Да, yes. Окей. Из этого это называется какая лотерея? То есть не просто лотерея. Scratch off lottery. Scratch off lottery. Thank you. Have you ever played it? Yes, I have.
I have scratch. Have нельзя иметь. I bought, I Так. played, Ага. I had. I've played. I've played scratch of lottery in the past. Uh-huh. In the past. Beautiful. Okay. Sounds awesome now. All right. So what do you need to do? Can you explain? I want to play this. Stupid idea. I'm kidding, of course. I want to play this. What should I do? Tell me, how does it work? Match составить. You have to match the numbers on top with the numbers on the bottom, yeah? Честно говоря, как вот именно конкретно это работает, Yeah? не Я вас знаю. понял. Первое, вы Ну, растираете, и эти циферки эту нужно картинку найти мы здесь, и не все. рассматривали. Да? Понял. That's all. Совпадение. Да, нужно Совпадение определить. банально, ничего большего. They can be different color, different varieties, different games. Do you think people can win money by playing scratch-off lottery? What do you think? Can people win? I think that people more lose your money than win something. I see. All right. More. И давайте используем то, что у нас было уже в начале. Likely. Let's use that. I think we had it somewhere in the beginning. Right? Most More likely. Unlike. More Me, we talked about this. All right. So people, unlike, не как я, несмотря на меня, в таком контексте. We talked about this. Likely. Мы можем использовать либо less, либо, конечно же, more. Likely. All right. More likely это что значит? Less likely это что значит? Менее, более. Вероятно, правильно? So, let's talk about people are, finish the sentence about lotteries. People are more likely lose your money. More likely to lose their money. Their money than win something. Then win something. Win. What do they win? They win a prize. They win a prize, of course. Sounds awesome. All right, prize. All right, sounds good. So, yeah, you need to prepare for Italian, I think, yeah? Do you? Do you? Do you need to prepare for Italian? No, I have time, yeah? I have time. All right, sounds good. Tell me about your lesson. You guys, do you take notes during the class? Do you take notes during the class? Do you take notes during the class? Note. Note – это запись. Выражение take notes – записи брать, записывать. Yes, I do. But it's not convenient because I don't got used to that Zoom. В общем, пока не разобрался, как там, что делается. Figure out – это разобраться. Right? Как фигура и out. Right? Figure out. To understand how to do something. Kind of like that. All right. Didn't we have figure? Figure. У нас не было этого слова как глагол. Не помните вообще? To figure. Значит, не было. All right. So, yes. Figure. So, go figure. Мы не будем фанатеть, как бы go figure, что значит, как бы иди разберись, как бы иди пойми, так сказать, to go figure. Right? So, это просто еще один вариант, как мы можем использовать figure в плане, так сказать, допетрить, понять, пояснить и осознать в голове в таком контексте. So, figure out, понять, like, I don't know how to use it, figure it out, kind of like that. All right, so, because I don't use вот это, давайте уберем и исправим, а все остальное было хорошо. Tell me, how can we fix that? But no, convenient because I don't used так. По-русски как бы звучало?
потому что я, не использовал Zoom. All right. Well, used to — это то, что до этого делали, сейчас не делаем, подсказка. А мы используем use просто. Пользовать будет use. Так что используем use. Use то нам не надо. I don't use Zoom. Of course, I don't use Zoom. Зачем? Усложнять ничего не надо. All right, so я здесь просто напишу not used to. Okay, yeah. So yeah, I don't use Zoom. All right, если мы усложнить хотим, so let's do it like that. I'm not used to using Zoom. Let's do that. All right. I think you need to go, yeah? I heard knocking. Yes. I heard knocking. All right. Мы это обязательно проверим. Не забывайте, последнее, с чем оставлю, это я не привык. I'm not used to using Zoom. Либо, конечно, гораздо легче вариант просто я не использую. I don't use Zoom. Any questions about this? No questions. All is clear. Sounds good. All right. So I'll see you next time. Take it easy, Daniel. Enjoy your lesson. Bye-bye. Thank you very much. Goodbye. Bye.